See what happens in part 3. Nana, we are doing now part 3. See here, father had provided for my education and I had been able to realize his dreams. My parents were truly proud of me. It was through me that they had earned a greater degree of administration and respect from the villagers. My father would not like to see me carrying a trunk on my back and would be very hurt if I did so. I concluded that it would be better to let him carry it. Father was used to carrying luggage anyway. He was stronger and more skilled than me in these matters. I had never got used to physical labor, having stayed in hostels right from my childhood. So in spite of my youth and strength, I was physically useless. I continued walking silently with father. We rested at 2 places on the way and had our tiffin, but we hardly talked. Finally, we reached Dirang. The bus from Tawang had not yet reached Dirang, and so we had some time in hand. We entered a tea shop and sat facing each other. Father appeared tired. I felt sorry for him but could not bring myself to say anything. I asked the waiter to get us 2 cups of tea. Just I was going to take my first sip, I heard father's voice. Do you have a pair of old shoes? Why, I asked. The road is uneven and full of pebbles. It hurts while walking. Okay, so earlier in the before para we have seen, no, the narrator had many feelings in his mind. Okay, now see here, the narrator still is feeling, no. Father had provided me education and I have fulfilled my father's dream. మా నాన్న నాకు చదువు చెప్పించాడు, నేను చదువుకుని అతని కళల్ని నేను నెరవేర్చాను. బికాస్ ఆఫ్ మీ మై పేరెంట్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ ద అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద విలేజ్. నా వల్ల మా పేరెంట్స్కి ఊర్లో చాలా మర్యాద అన్నది దొరుకుతుంది. ఓకే, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఏ డిగ్నిఫైడ్ జాబ్. ఓవరాల్ ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్ I stayed in hostels to study. So I was not addicted to do such type of physical labor. ఇంకా నేను చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి హాస్టల్స్లలో ఉండే చదువుకున్నాను కనుక నాకు ఇలాంటి ఫిజికల్ లేబర్ ఇవి అన్నీ కూడా రావు. ఓకే, విత్ సచ్ థాట్స్ హీ కన్ఫర్మ్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ ద ఫాదర్ క్యారియింగ్ ద లగేజ్. సో లైక్ దట్ బోత్ ద నరేటర్ అండ్ హిస్ ఫాదర్ దే వాక్డ్ త్రూ అవుట్ దేర్ జర్నీ. By the time they reached the bus stop, they both remained silent. So in the middle of their journey, they rested. Nana, halted means rested. They rested at 2 places hardly. That is one time to have tiffin and one time to take a little break. Now they have reached the place Dirang. Okay, by the time they reached the Dirang, the bus did not arrive from one more village called Tawang. వీళ్ళు దినాంకి వచ్చారు, దినాంకి వచ్చేసరికి అక్కడ బస్ లేదు. బస్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి? తావాంగ్ నుంచి రావాలి. సో యాజ్ దే హ్యాడ్ గాట్ టైమ్, దే బోత్ వెంట్ ఇన్ టు ద టీ షాప్ అండ్ నరేటర్ హ్యాడ్ ఆర్డర్డ్ ద టీ. బిఫోర్ ద నరేటర్ హ్యాడ్ ద ఫస్ట్ సిప్, ద ఫాదర్ ఆస్క్డ్, డూ యూ హ్యావ్ ఎ పేర్ ఆఫ్ ఓల్డ్ షూస్? ఓకే, టీ షాప్కి వెళ్ళారు, టీ ఆర్డర్ చేశారు. నరేటర్ తాగే లోపల వాళ్ళ నామేం అడుగుతాడు, నీ దగ్గర ఒక జత పాత చెప్పులు ఉన్నాయా? ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ సీ the why I asked. The road is uneven and full of pebbles. It hurts while I walk. సో నరేటర్ ఎందుకు పాత చెప్పులు ఎందుకు అంటే ఫాదర్ ఏం చెప్తాడు, the road is uneven, the road is not proper, no beta. So while I am walking, the pebbles are hurting me. Pebbles, small stones, ఆ చిన్న చిన్న రాళ్ళు కాళ్ళకి కుచ్చుకుంటున్నాయి, బాగా నొప్పిస్తాయి. Okay, now we are in the next page, Nana. I looked at the father's bare feet. Never having worn shoes, his feet had developed cracks and somehow resembled those of an elephant. I noticed this for the first time. I hadn't noticed that the road was uneven. I did not have to, since I was wearing a pair of hunting boots. I checked my wallet and saw I still had around 40 with me. A pair of canvas shoes would cost around 12 and the remaining amount would be enough for me to get to Bomdia. My father protested, give me an old pair, you do not have to spend money on new shoes. I could not convince him to buy a new pair. Reluctantly, I gave him the hunting boots I was wearing. I then took out my pair of leather shoes from the trunk and noticed my father's face lighting up with contentment.
Suddenly he looked at me and said, "Take care, write to us." Father wanted to say something, but the bus started moving. I saw my father gradually receding into distance. I saw that the road we had come by looked like a giant motionless rope. Father would use the same road to go back home. Simultaneously, our journey started in two opposite directions, with me seated in the luxurious seat of the bus and father walking back with very legs on the pebble-strewn road. Okay, now here, see beta, father asked, no, I want old pair of shoes. As the road is uneven, it is hurting. Then for the first time, narrator observed father's feet. అప్పుడు నరేటర్ ఫస్ట్ టైం వాళ్ళ నాన్న కాళ్ళను చూస్తాడు, పాదాలు. దే డెవలప్డ్ మెనీ క్రాక్స్, చాలా పగుళ్ళన్న ఉన్నాయి. ద ఫీట్ ఈజ్ రిసెంబలింగ్ లైక్ యాన్ ఎలిఫెంట్స్ ఫీట్. బాగా పగుళ్ళు అన్నవి ఎక్కువగా అయిపోయి, అవి గట్టిగా అయిపోయి ఏనుగు పాదాల్లా కనిపిస్తున్నాయి. దెన్ ఇమీడియట్లీ హీ టుక్ డౌన్ హిస్ వాలెట్ అండ్ చెక్. సో ఇన్ ద వాలెట్ హీ హ్యాస్ గాట్ 40 rupees. ఓకే, వాలెట్, పర్స్. Now he estimated that canvas shoes will cost 12 rupees. With the rest of amount I can go to Bomdial. 40 rupees ఉన్నాయి కదా, నా పర్స్ చెక్ చేసుకుంటే నేను అనుకుంటాడు ఒక 12 rupees పెడితే క్యాన్వాస్ షూస్ పెట్ట ద షూస్ ఆఫ్ లెస్ కాస్ట్, తక్కువ డబ్బులతో వచ్చేవి, పట్టతో చేసినవి క్యాన్వాస్ షూస్ అంటారు. ఇవి కొనుక్కుంటే మిగిలిన డబ్బులతో నేను నా ప్లేస్కి వెళ్ళొచ్చు, బోందియాల్కి వెళ్ళొచ్చు. But father protested, he rejected, he said, no, I want only old shoes, I don't want new one. That time narrator was wearing the hunting shoes. Then hunting shoes means which will be up to your knees. Okay, then he said, okay, you take this. The narrator has opened the trunk and he has took out the leather shoes, he wore that. So the bus came, narrator went into the bus, he sat there. Now the father, he told, write to us. Okay, నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళాక తిరిగి ఉత్తరం రాయి. Now the father wants to say something else, but the bus started. So narrator sat very comfortably in the luxurious bus. He was going. Father again started his journey using the same road which he has came. The road looked like motionless for the narrator who sat in the bus. నరేటర్ ఏమో మంచిగా లగ్జూరియస్ బస్లో కూర్చొని ఆయన వెళ్తున్నాడు, ఫాదర్ ఏమో మళ్ళీ అదే రోడ్లో తిరిగి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఆ బస్సు నుంచి చూస్తే ఆ రోడ్ ఎట్లా ఉంది, మోషన్లెస్గా ఉంది. లైక్ ఇట్ ఈస్, యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు సీ ఎ రోడ్ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ లైక్ హిల్స్ ఓన్లీ. He has used the same road father has used couple of times, like when he had the journey. So like that, both of them, the son and the father, started their journey in opposite directions. See, the son could able to go in a luxury bus as he had education. Okay, because of education he is enjoying all comforts. But the father, being an uneducated, he's still remaining in that village and he's bearing all the pains. Okay, but that is the lesson journey. So this comes under unit 3A.